Hello, dear viewers and learners. Assalamu alaikum. How are you? Doing well? Hope you are doing best. Welcome to daily spoken English practice. Dear viewers and learners, we have been discussing the use of auxiliary, defective, modal, and semi-modal verbs. So today we'll learn one structure under this section. So let's relearn the structure for today. The use of had better. Had better plus bare infinitive. এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভের অর্থ হলো টু বিহীন ইনফিনিটিভ বা ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ। এখানে ভার্বের সঙ্গে এস ইএস বা আইএনজি যুক্ত হবে না। আমরা এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করে অনেক বাক্য তৈরি করতে পারি, যেমন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড ব্যাটার প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। এখানে হ্যাড হলো আনরিয়েল পাস্ট বা অবাস্তব অতীত। এ ধরনের বাক্য প্রেজেন্ট বা ফিউচার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ইউ হ্যাড বেটার কাম টুডে, তুমি বরং আজ আসো। ইউ হ্যাড বেটার কাম টুডে। ইউ হ্যাড বেটার স্টে টুডে, তুমি বরং আজ থেকে যাও। ইউ হ্যাড বেটার স্টে টুডে, তুমি বরং আজ থেকে যাও। I had better do exercise now, আমি বরং এখন ব্যায়াম করি। I had better do exercise now, আমি বরং এখন ব্যায়াম করি। You had better ask him for his permission, আপনি বরং তার অনুমতির জন্য অনুরোধ করতে পারেন। You had better ask him for his permission, আপনি বরং তার অনুমতির জন্য অনুরোধ করতে পারেন। We had better go now, আমরা বরং এখন যাই। We had better go now, আমরা বরং এখন যাই। We can make negative to this sentence. The structure is subject plus had better plus not plus verb plus extension. Like you had better not go today. তুমি আজ না গেলে বরং ভালো হয়। You had better not go today. তুমি আজ না গেলে ভালো হয়। You had better not tell him this now. তাকে কথা এখন না বলাই ভালো। You had better not tell him this now. তাকে কথা এখন না বলাই ভালো। You had better not sell this car. তোমার বরং এই গাড়িটি বিক্রি না করাটাই ভালো। You had better not sell this car. তোমার বরং এই গাড়িটি বিক্রি না করাটাই ভালো। We can make to this sentence negative interrogative, but not possible to make this interrogative. So we can make this sentence negative and interrogative. Like, hadn't you better stay tonight? আজ থেকে গেলে কি ভালো হতো না? Hadn't you better stay tonight? আজ থেকে গেলে কি ভালো হতো না? Hadn't you better say this now? তাকে বরং এ কথা না বললে ভালো হতো না? Hadn't you better say this now? তাকে বরং এ কথা এখন না বললে ভালো হতো না? Now we will make long sentences with the structures that we have learned already. She had better get there soon, or she will miss the first class. She had better get there soon, or she will miss the first class. তার বরং সেখানে দ্রুত পৌঁছে যাওয়া ভালো, অন্যথায় সে প্রথম ক্লাস ধরতে পারবে না।
অন্যথায় সে প্রথম ক্লাস মিস করবে। You had best leave it till Monday. The director will come to the office on that day. You had best leave it till Monday. The director will come to the office on that day. You also can use had best instead of had better. Especially, this had best is used in the speaking. এর অর্থ হচ্ছে এই বিষয়টি সোমবার পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারো। স্থগিত রাখাটাই বরং ভালো, কারণ ওই দিন পরিচালক আসবেন। You had better not keep your mobile in the pocket in the bus because someone might pickpocket it. You had better not keep your mobile in the pocket in the bus because someone might pickpocket it. বাসের মধ্যে মোবাইল পকেটের মধ্যে না রাখাই বরং ভালো, কারণ কেউ এটা চুরি করতে পারে। You had better not tell Sharmin about this matter. She will go crazy. You had better not tell Sharmin about this matter. She will go crazy. এই বিষয়টি শারমিনকে না বলাই বরং ভালো, কারণ সে এটি শুনলে উন্মাদ হয়ে যাবে। Had I better speak to Sami before I take any action against him? What do you think? Had I better speak to Sami before I take any action against him? What do you think? সামির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তার সঙ্গে কথা বলা নেওয়াটাই বরং ভালো। তুমি কি মনে করো? Hadn't we better ring the office and tell them that Ryan is sick? Hadn't we better ring the office and tell them that Ryan is sick? রায়ান অসুস্থ এই বিষয়টি জানানোর জন্য অফিসে বরং ফোন করাটা ভালো নয়? Hadn't you better switch your laptop off? It might overheat if you leave it on. Hadn't you better switch your laptop off? It might overheat if you leave it on. তোমার ল্যাপটপ বন্ধ রাখা কি বরং ভালো নয়? তুমি যদি এটি খোলা রেখে চলে যাও তাহলে এটি অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে। It might be problem for the laptop. So, dear viewers and learners, we have learned how to make small sentences and how to make long sentences with the structures that we have learned today. These structures are really very essential and very important. We can make many interesting and important sentences with the structures we have learned today. Hopefully, you will be able to utilize these structures in your speaking and in your writing as well. So, dear viewers and learners, if you want to get more tutorial from English to Learn channel, please subscribe it and stay connected with it. Thank you very much to watch it. Bye bye. Khuda Hafiz.